Yung mga questions nyo about video creation, about YouTube, and about digital marketing. So, right now, I have here mga screenshots na mga karaniwan na questions na, excuse me, na nag-PM sa akin. So, one by one, sasagutin ko sila. So, let's start here. So, unahin natin si Sis Charlene. Okay, yung question niya is, Sis, what video editor gamit mo na free gamit sa computer or laptop? So, ang editor na gamit ko ngayon, which is free, is the Shotcut video editor. So, ito po yung editor guys na ginagamit ko ngayon to edit my YouTube videos. And you can download this application for free. So, for example, gagawa ko ng panibagong video, sample only. So, para makita nyo po yung, ayun. Okay, so dito po yung playlist niya. So, dito kayo mag-a-add ng mga video. And dito yung mga edit niya. For example, I will add a video here. Ida-drag ko siya dito. Wait natin. Okay, so ito yung ano niya. Dito na ako mag-i-edit, dito ako mag-trim and cutting. For now, the best yung Shotcut na video editor. You can try it for free. So, question number 2. Galing naman kay Sir Sager Morales. Ma'am Rose, question. Ano po yung gamit nyo na pang-record sa screen ng computer for recording? So, I have two options here na ginamit ko. Yung first is this one, the free cam. Ito yung gamit ko, free cam. So, this is also free. Free lang po siya i-download and free po din siyang gamitin. Unlimited po siya, walang time limit. And the disadvantage lang is wala siyang video capture yung makikita yung mukha mo sa recording na screen mo. So, wala siyang ganon. And number 2 is the OBS. So, ito yung OBS ngayon. Ito yung ginagamit ko for my live streaming and other na mga screen recording. Ang kagandahan kasi ng OBS is pwede ko siyang lagyan dito ng video recording. Okay? So, yun po yung dalawa na ginagamit ko ngayon. For question number 3, from Ma'am Cynthia Fuller. Sis, meron akong mga music sa intro and finale ng ibang video ko pero hindi naman nilagyan ni YouTube ng copyright. Ang video na yon, kapag ganun ba, okay lang yung nagamit kong music? Okay, pag wala namang nakalagay na copyright si YouTube dun sa video na yon, ibig sabihin is okay lang po ang video na yun. So, wala siyang copyright claim na nangyari. So, okay lang po. Wala naman po maging problema doon sis, as long as na hindi siya na-tag ni YouTube na copyrighted or meron siyang copyright claims. And actually, meron akong i-share sa inyo. Yung isang video ko is na-tag siya as copyrighted kasi gumamit ako ng background music na may copyright claims. So, ayun. Paiwasan nyo na lang po yung mga copyright claims sa mga video nyo. Never use copyrighted music. So, pag gagamit kayo ng mga music or mga background music sa video nyo or sounds effect, so doon lang po kayo mag-download sa YouTube audio library. Doon lang po. For the next question, kay Sir Franklin Villas. By the way, better lighting. Unsay specs sa imong mic na islagi pud na ay for pang filter. So, ito po yung gamit ko ngayon na microphone, this one. The Boya mic. Boya po siya. So, meron siyang filtering dito. So, kung kunwari may ingay ng electric fan, nafi-filter niya kahit papaano, nakatulong din siya para ma-reduce yung noise background dun sa mga videos ko. Boya mic. So, nabili ko lang po siya sa Lazada. And nasa mga 800 lang kasi naka-promo. Okay, so yun po yung gamit ko ngayon na mic.
Pero kung wala pa kayong investment, just go for the headphone or headset muna. And for Ma'am Joey Clarin, different ways of marketing free and paid your video. So, for the free naman, video marketing in 3 ways is maganda ang search engine optimization, and mas maganda din po yung social sharing, pamamarket yung mga videos mo. Now, kung gusto mo naman ng paid, mas maganda ang FB ads kasi mas madali ka makakuha ng traffic. Though, babayaran mo nga lang yung traffic na magagaling doon sa FB ads. May budget naman, why not invest in paid advertisement, di ba? If wala pang budget, just go on the free ways, which is the SEO and the social sharing. And next, si Sis MJ Tapia. Sis, ask ko lang, ilang YouTube account pwedeng magkaroon ng isang tao? Magagalit ba si YouTube pag dalawang account ko sa kanya? Thank you, sis. Or pwede kaya isang YouTube account tapos madaming channel. Okay po ba yun? That's the first question ni Ma'am MJ na pwede ba magkaroon ng isang tao na maraming YouTube account? Yes po. Sa isang Gmail account, pwede po kayo magkaroon ng iba't ibang YouTube channel. Para hindi ka na gagawa ng kunwari, every YouTube channel is different Gmail. Mas mahirap yun, mas complicated. So, just create brand account using your one Gmail account. Hindi naman po magagalit doon sa YouTube, and make sure na yung mga YouTube channel na gagawin mo is iba-iba sila ng category and iba't iba sila ng target audience. Okay, and mas maganda kapag iba-iba yung niche na gagawin mo, mas maganda na different YouTube channel sila compared to one channel tapos iba't iba yung ando na topics mo, which is mas maguluhan yung algorithm ni YouTube. Next is si Sir Ronolfo Alikaway. Okay. Happy New Year, guys. I just wanna ask, sa mga nakampisa na ng kanilang channel, ano po ang basic video editors ang gamit nyo? I appreciate your suggestions. Plano ko na talaga mag-umpisa because it's 2020 na. So, this one is, depende po sa device na ginamit mo or gagamitin mo. So, if gagamit ka ng mobile device, ang gagamitin mo for sure is mobile app like KineMaster, InShot, iMovie, madami pang editor like Power Director. So, those are my recommended na mga mobile app video editor. For PC naman, for now, I can advise for the Shotcut and the Windows Movie Maker. So far kasi yung pa yung nasubukan ko na makatulong talaga sa editor mo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Now, if you want to go in a little bit advanced na mga editor, you can try Premiere Pro, DaVinci editor, and also the iMovie din. Next, si Ma'am Violeta Dipalog, how to create content that is appealing sa mga YouTube browsers that can eventually get you more subscribers. Sagot ko naman dito is that how to create content. So, dapat alamin mo muna kung sino yung targeted audience mo, who your customers are, and then create appealing. Pag sinasabi natin appealing, so it's more on appearance. Dapat gumawa ka ng mga thumbnails, YouTube thumbnails mo. Mostly talaga dapat marunong kang gumawa ng thumbnails. Kasi sa thumbnails, the more, pag maraming or pag mataas yung click-through rate mo, mas maganda yung magiging performance ng video mo. So, let me see here. Punta tayo sa analytics. So, you must know also how to read your YouTube analytics. So, dito. So, pipili ako ng, this is the analytics of my entire YouTube channel na talaga. So, you can see here, yung click-through rate ko is nasa 5.9%. So, medyo mababa pa yan. Because we are aiming to get for the 10% pataas. But,
Ang lowest nito, yung average kasi na click-through rate is 2.0%. Now, if we are going to look for analytics for each video, let's say for this one, yung room ako ng video, for this one, just go here for the analytics, and then click the reach button, and here. So these are the impressions. Impressions mean how many persons ang nakakita ng thumbnails mo or ng video mo sa YouTube. So, for example, yung video na to is meron siyang 2.4 thousand na impressions. From that impressions, how many click-through rate I've got or these thumbnails got. So, mayroon siyang 4.0%. And yeah, sa thumbnail ko is I'm doing the A and B testing kasi pag this one is lower than 2.0%, binabago ko na yung thumbnails ko after 7 days para mag-increase yung click-through rate niya. So from those click-through rate, ilang views from impressions yung nakuha ko. So I got 94 views from that. And from that views, ilan yung ratio sa average view duration. View duration means is how many minutes or seconds nag-stay yung tao na yun, yung nag-click ng video mo, tapos ilang minutes siya nag-stay doon sa video mo. For me, nakakuha ako ng average of 1.11, so meaning 1 minutes and 11 seconds. So, ganun sila ganun lang yung percentage na nag-stay yung isang tao doon sa video ko. Sa mga 1 minute and 11 seconds. And for me, this is not so bad, not so good. Kasi yung mga tao sa YouTube or yung mga audience mo sa YouTube is that you only have 8 to 15 seconds to get their attention. But for me, since nakabot ako ng 1 minute, which is okay na ako dito, masaya na ako, but still, I'm still doing my best na mag-improve pa yung average view duration ko. And that from the average view duration, ilan yung watch time from impressions. Watch time is kabuuan na kung from average na po siya, yung average or amount spent ng mga viewers mo sa video mo. Yun yung watch time. So, it's little complicated ba? So far, that's all the questions that I have today. And if you have additional questions, let me know. You can drop your questions in my inbox or email me at support@rosegumera.com, and bye for now.